Good morning, students. Welcome to the subject of business organization and management. We are in our second unit, that is all about motivation and group dynamics. To make the chapter easy, I have divided the unit into two parts, that is motivation, and the next part would be group dynamics. As far as motivation is concerned, we have seen many aspects related to it. Right now, as you can see it on the screen, that is related to introduction, definitions, importance of motivation, characteristics. These all concepts we have seen, which is related to motivation, right? If we try to see that what is motivation, then motivation is a kind of positive force which helps to get the desired results from the employees if it is given at a right time and a right place by a right person, right? If it is given to the employees when they need it most, then the best results can then be earned. That is why motivation can be considered as the best force which can be used by the managers, which can be used by the say higher authorities or the management in the organization, so that employees will work according to the desired goals that you want to achieve. The desired way of action can then be achieved, right? In today's session, we'll be doing the types of motivation. Types of motivation means basically there are two types of motivation that you have studied in suppose I think 12th standard, right? That is all about the financial and non-financial. That means આર્થિક અને બિનઆર્થિક એવા મોટિવેશનના એવા પ્રેરણાના બે સ્ત્રોત અથવા તો બે ટાઈપ્સ જે છે that you have learned. Here we are going to learn in a little wide manner. That is, we are going to see, as you can see it on the screen, extrinsic motivation, intrinsic, financial, non-financial, positive and negative motivation, which can be given at the different point of time depending upon the situation by the managers or by the leader to the subordinates or employees. First of all, we'll check out with the extrinsic motivation. Now, what is this extrinsic motivation? These type of motivation is available only after the completion of the job. That may be like increase in the wages, the retirement benefits, the rest periods, holidays, health wages, health insurance, etc. That means extrinsic wages અથવા તો extrinsic motivation છે એ પ્રકારનું મોટિવેશન છે જે ત્યારે જ મળે જ્યારે એક જોબ છે એ કમ્પ્લીટ થાય, રાઈટ? ઇફ યુ આર આસ્કિંગ ફોર ધ વેજીસ સપોઝ, તો વેજીસ તમે કામ સમય મર્યાદા પ્રમાણે કામ પૂરું કર્યું છે તો એ સમય મર્યાદા પછી જ એ વેજીસ મળવાને તમે પાત્ર છો. So that is said to be wages and increase in wages, right? Then again, retirement benefits. તો અમુક વર્ષોની તમે સર્વિસ આપેલી છે પછી જ રિટાયરમેન્ટ બેનિફિટ્સ મળે. રેસ્ટ પીરિયડ્સ, હોલિડેઝ, હેલ્થ વેજીસ, હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ, they are all such kind of motivation that can be given only after the completion of the job. So that is what is considered to be extrinsic wages or motivation, right? We move to the next, that is intrinsic. Then what is intrinsic? Then this type of motivation is available at the time of performance of the work itself, like praise, recognition, power, delegation of authority, responsibility, competition during the participation, maybe participation in the decision making, etc. That means આ ઇન્ટ્રિન્સિક મોટિવેશન એવી ટાઈપનું મોટિવેશન છે જે પરફોર્મન્સ કરતી વેળાએ, દેટ મીન્સ વર્ક જ્યારે ચાલુ છે ત્યારે જ એ વસ્તુ અથવા એ સમય દરમિયાન જ ઇન્ટ્રિન્સિક મોટિવેશન આપી શકાય. જેમ કે પ્રેઇઝ છે, કોઈને વખાણ કરવા છે, કોઈને એક ઓળખ આપવી છે, રેકગ્નિશન આપવું છે, પાવર, ડેલિગેશન ઓફ ઓથોરિટી, રાઈટ, જવાબદારી સોંપવી છે, કોમ્પિટિશન આપવું છે અથવા તો કોમ્પિટિશનમાં ઉતારવું છે, ડિસિઝન મેકિંગ, નિર્ણયો લેતી વખતે પાર્ટિસિપેટ કરાવડાવવું છે. તો આ બધા એવા મોટિવેશન છે જે એક એમ્પ્લોયીને આપી શકાય છે ડ્યુરિંગ ધ વર્ક period, right? That means while the work is being performed or during the performance of the work. This type of motivation is considered to be intrinsic motivation, right? The next concept is said to be financial motivation. Now, what is this financial motivation? We are all aware about this financial motivation. It means that the reward is given in the form of money,
right? Like maybe bonus, profit sharing, free medical services, retirement benefits, vacation pay and insurance, etc. This is such a kind of tool which considers money as the basic form of reward, and thus it is considered as the financial motivation. That means જ્યારે reward છે, જ્યારે તમને return છે, એ તમે મનીમાં અથવા તો નાણાંમાં તમે જ્યારે એને રિટર્ન બેક કરો છો અથવા પે બેક કરો છો, એવી ટાઈપના મોટિવેશન હોય, જેમ કે બોનસ છે, પ્રોફિટ શેરિંગ, મેડિકલ સર્વિસીસ, રાઇટ, વેકેશન પે એન્ડ ઇન્સ્યોરન્સ. ધીસ આર સચ કાઇન્ડ ઓફ motivation which can be calculated in the terms of money, and when it is given as a form of reward to the employees in the form of money, it can be considered as financial motivation or monetary motivation, right? Then what are these non-financial motivation? Then non-financial motivation is provision like for job rotation, delegation of authority and responsibility, recognition and power are some of the non-financial motivations, right? Here money is not only in consideration. That means અહીંયા other than money the motivation is given. તમે job rotation કરતા હો, job rotation means પહેલાં એક વ્યક્તિ એક જ પ્રકારનું કામ એક ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કરે છે, પછી એને એનું કામ છે એનાથી બીજું કંઈ કામ સોંપવામાં આવે છે અને બીજાને ત્રીજી ટાઈપનું કામ સોંપવામાં આવે છે. લાઇક દેટ ઇફ જોબ રોટેશન ઓર દેર ઇઝ ચેન્જ ઇન ધ જોબ, દેટ કેન બી કન્સિડર્ડ એઝ નોન ફિનાન્શિયલ મોટિવેશન because there is no involvement of money. Other than that, there is delegation of authority. That means જ્યારે કોઈ ઓથોરિટીની, પાવરની, સત્તાની સોંપણી થાય છે, રિસ્પોન્સિબિલિટીની સોંપણી થતી હોય, કોઈ રેકગ્નિશન પાવર મળે છે, રાઇટ, વિચ કેન બી કન્સિડર્ડ એઝ નોન ફિનાન્શિયલ. શું કામ નોન ફિનાન્શિયલ? બિકોઝ દેર ઇઝ નો મની ઇન્વોલ્વડ હિયર, રાઇટ? સો these can be considered to be the say non-financial. The next that comes up is said to be the positive motivation, right? What is positive motivation? If we try to understand positive motivation, then we can say that it is such a kind of drive given to the employees to give the say correct kind of push to the employees to complete a work. It may be a recognition and appreciation, interest in personal problems of the employees, or maybe a healthy competition can be provided, sense of pride can be there, there can be a delegation of responsibility over them, right? There can be financial incentives that can be provided. So this can be considered to be the positive motivation, right? So positive motivation, generally motivation is positive. That means it is given for a purpose of making people work for the goals, and that is considered to be the positive force that is given to the employees to get the work done, right? That is what is said to be positive motivation, right? Here, as I said, a few positive motivation have already been mentioned. One of the important types is also known as negative motivation, though if you see it theoretically, there is no negative motivation. Motivation can never be negative, but yes, negative motivation is such a kind of feeling that is created out of force of fear, રાઈટ, બિકોઝ યુ આર ફિયરફુલ. કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુનો ડર છે એટલે આપણે કોઈ કામ સકારાત્મક રીતે કરીએ છીએ, તો એને નેગેટિવ મોટિવેશન કહેવાય. ઇફ ધ વર્કર ફેલ્સ ટુ કમ્પ્લીટ ધ વર્ક, they may be treatment, they may be threatened with the say એક્શન લાઇક ડિમોશન, ડિસમિસલ, પે કટ્સ એટસેટ્રા. જ્યારે એક વ્યક્તિ કામ કરતો અટકે છે અથવા હી ફેલ્સ ઇન હિઝ વર્ક, દેન એને એવી બીક બતાવવામાં આવે કે યા તો તમને અત્યારે જે પોઝિશનમાં છો ત્યાંથી ડિમોટ કરવામાં આવશે, યા તો ડિસમિસલ થશે, યા તો પે કટ્સ થશે. So these can be considered as a part of negative motivation, right? So negative motivation gives maximum benefits in the short run. Yes, one must remember this, કે negative motivation ની લાઈફ લાંબી નથી હોતી. એ કામ ચલાવ તમને એ કામ કરીને આપી શકે છે અથવા તો રિઝલ્ટ પોઝિટિવ બતાવી શકે, બટ ઇન લોંગ રન નેગેટિવ મોટિવેશન કેન નોટ બી યુઝ ફોર અ લોંગ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. બીકના ડરથી કે ફિયર ઓફ say missing the job, or maybe there is a force of fear, કારણ કે બીક બતાવવામાં આવી છે એટલે તમે કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસેથી કામ લ્યો છો, તો એ લાંબો સમય એનું વળતર આપણને મળતું નથી. બિકોઝ ઇન ધ લોંગ રન ઇટ મે નોટ પ્રૂવ ટુ બી વેરી બેનિફિશિયલ ટુ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. Again, in some unusual situation, a manager may be compelled to use negative incentives. એ જુદી વસ્તુ છે કે અમુક સિચ્યુએશન, અમુક પરિસ્થિતિ એવી ઊભી થાય કે કદાચ મેનેજર ન પણ ઈચ્છતો
હોય તો પણ એને નેગેટિવ ઇન્સેન્ટિવ્સનો અથવા તો નેગેટિવ મોટિવેશનનો ઉપયોગ કરવો પડતો હોય છે. વેન ઓલ ધ પોઝિટિવ ઇન્સેન્ટિવ્સ ફેલ, જ્યારે તમે કોઈ વ્યક્તિને કોઈ પોઝિટિવ ફોર્સ દ્વારા તમે એને જાગૃત નથી કરી શકતા અથવા એની પાસેથી કામ નથી લઈ શકતા, ત્યારે ધીસ કમ્સ અપ એઝ અ tool, right? So when all the positive incentives fail, the management tries the alternative to use the negative incentives, right? There are some employees in the organization who are always indisciplined, right? For them there is such use of negative incentives, and that becomes even compulsory. Generally a negative incentive includes the fear of losing job, like demotion, pay cuts, penalties, leave cut, wage cut, issuing memos, or even dismissal. Now due to the fear of such kind of negative steps, the employees can be compelled, એ લોકોને ફોર્સ કરી શકાય છે પોતાનું પરફોર્મન્સ ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે. Thus due to fear of such negative steps, the employees can be compelled to improve his performance. This is what is known as the this is what is known as the negative motivation. Generally as I told you, negative motivation બહુ લાંબા સમય સુધી રિઝલ્ટ આપી શકે એવું બને નહીં, કારણ કે ફિયરથી તમે ટાઈમ બિંગ કે બીકથી તમે વોર્નિંગ્સ આપીને, બીવડાવણી બતાવીને, થ્રેટનિંગ કરીને તમે ટાઈમ બિંગ રિઝલ્ટ પોઝિટિવ લાવી શકો છો, પણ લોંગ રનમાં ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ દેટ પોઝિટિવ મોટિવેશન વર્ક્સ ધ બેસ્ટ. બરાબર, અહીંયા નેગેટિવ ઇન્સેન્ટિવ્સના અમુક એક્ઝામ્પલ્સ પણ આપેલા છે, જેમ કે જોબમાંથી સે યુ મે લૂઝ ધ જોબ, મે બી ડિમોટ કરવામાં આવે, પે કટ્સ થઈ જાય, પેનલ્ટીઝ ભરવી પડે, લીવ કટ થાય, વેજ કટ થાય, વગેરે વગેરે. So these are considered to be the negative motivation or negative incentives, when that can be given only when the person is not ready to work under the normal condition. જ્યારે એક વ્યક્તિ ઇન્ડિસિપ્લિન્ડ હોય, એ નોર્મલ કન્ડિશનમાં કામ નથી કરી શકતો, ત્યારે આવા ટાઈપના નેગેટિવ ઇન્સેન્ટિવ્સ આપી શકાય, right? So here we end up with the types of motivation as we have seen: extrinsic, intrinsic, financial, non-financial, positive and negative motivation, right? The next that we are going to do is all about the theories of motivation. આપણે તમારા સિલેબસ પ્રમાણે બે થિયરીઝ કરવાના છે. એક માસ્લોઝ નીડ હાયરાર્કી થિયરી, right, and the other one is two factor theory of Herzberg, right? આ બંને થિયરી છે એ તમારા સિલેબસનો એક ભાગ છે. In today's session we'll be completing with one of the theories that is known as Maslow's need hierarchy of the needs, or Maslow's theory of need hierarchy, right? આ થિયરી કદાચ આનો તમને ટૂંકમાં પરિચય કોઈ પ્રીવિયસ ક્લાસમાં પણ મળેલો હોય. Here in a detailed manner we are going to learn this. Now who gave this theory? That is known as a need theory or need motivational theory of Maslow. બરાબર, Abraham Maslow is a name of person who somewhere in 1954 had given this psychological rules about the motivation in his book, and he has stated that because a man is a social animal, without needs he cannot live, and the needs that have been achieved do not determine the motivation, and they do not act as the motivators. That means the needs and the desires move from lower position to the higher position. According to him, એમને એવું સમજાવ્યું છે કે પહેલાં અમુક નીડ્સ પૂરી થાય, પછી બીજી નીડ્સ રાઇઝ થાય, એ પૂરી થાય પછી જ ત્રીજા લેવલની ને પછી ચોથા લેવલની નીડ ઊભી થાય છે. That is what has been taught in his very famous theory of motivation, that is known as need hierarchy, right? Here Mr. Abraham Lincoln has shown that as and when people move say to the next higher level, like as a worker, jobber, officer, director, and high level, their needs will also grow high, right? And when their needs, one level of needs are satisfied, then the rest of the levels of need rises and they are to be satisfied accordingly. Now he has given these 5 levels of needs, starting from bottom. I'll show you in the picture later on. That is physiological need, or we call it physical needs. The next is safety needs, or the security needs. The third one is a need of belonging and love, that can be known as social needs, right? Esteem or self-esteem needs, and the last one, the 5th level, is known as self-actualization.
નાઉ હાઉ ધીઝ નીડ હેઝ ઇટ્સ ફ્લો, આ કેવી રીતે આખું એક પિરામિડના રૂપમાં આપણે આ બધી નીડ્સને માસ્લોની જે નીડ હાયરાર્કી છે, દેટ મીન્સ વન બાય વન ધ નીડ અરાઇઝes, એન્ડ વન્સ ધ one level of needs are fulfilled, only then the next level of need rises. That is what specifically he has shown in his theory. So let us study these 5 levels of theory, or 5 levels of need rather. Let us begin. According to Maslow, the physiological need must be met before those under safety, and only physiological needs and safety requirements are met will someone begin looking at the those under belonging to the love and belongingness. That means, according to him, he says that first 2 level of need, that means physiological and safety needs, one, the person is getting food, shelter and clothing, and once he is safe enough, then and then he'll think about, or his belongingness and love needs will rise, right? So the goal of human being is to meet the series of needs of the individual levels so that they can complete the hierarchy. So if you see the hierarchy levels given here, the very interesting model has been provided here, which shows if you move from it is to be remembered that we move from bottom to top, right? So physiological needs means what, according to Maslow, કે બહુ જ બેઝિક પ્રકારની પ્રાઇમરી નીડ્સ છે, જેમ કે બ્રીધિંગ, ફૂડ, વોટર, શેલ્ટર, રાઈટ? તો આ બધી કેવી નીડ્સ છે કે જે બહુ પ્રાઇમરી પ્રકારની નીડ્સ છે, બાયોલોજિકલ નીડ્સ છે, ફિઝિયોલોજિકલ નીડ્સ છે, રાઈટ? વન્સ દેટ these needs are satisfied, then the safety or security needs may be there, maybe security of body, of employment, of resources, morality of the family, health, of property, etc. Those needs once satisfied, then the love or belonging needs grow. That is known as the belongingness in the form of family, maybe friendship needs, or maybe the intimacy at the different levels, right? Then comes up, after these level of need is fulfilled, it is the self-esteem or esteem needs. Here it comes up in the form of confidence, achievement, respect of others, respect by others. These kind of needs arises to the human being, right? Once those needs are satisfied according to Maslow, then the last need, that is self-actualization need, જેની અંદર morality, creativity, spontaneity, right, problem solving, lack of prejudice, acceptance of facts, આ બધું તમે એક તમારી વ્યક્તિત્વ તરીકે તમારા આત્મસાત થાય છે, તો that is what is known as actualization or self-actualization need, right? So let us study all these needs in detail. So physiological needs કોને કહેવાય? તો કે needs at the physiological levels are those that are most primary. સાવ પ્રાઇમરી લેવલની નીડ છે એને ફિઝિયોલોજિકલ નીડ્સ કહેવાય, જેમ કે એર, સ્લીપ, વોટર, શેલ્ટર એટસેટ્રા. They are considered to be first order needs that must be met continuously for individual to be satisfied. If any are not fulfilled, then the person feels displeased. So it's extremely important to meet these needs. Our physiological needs છે, food, shelter, clothing, જ્યાં સુધી આ needs ન satisfy થાય ત્યાં સુધી the person is remaining displeased, right? એ દુઃખી જ રહેવાનો છે, એને એક dissatisfaction હંમેશા રહેવાનો છે. So it's extremely important કે આ એની જે ફિઝિયોલોજિકલ અથવા તો પ્રાઇમરી નીડ્સ છે એ ફૂલફિલ થવી જોઈએ. આનાથી ફાયદો, આ માસ્લોની જે થિયરી આપણે અત્યારે કરીએ છીએ એનો ફાયદો એ રીતે થાય છે કે તમે એમ્પ્લોઈઝને એમ્પ્લોયી કઈ લેવલ ઓફ નીડમાં છે એ નક્કી કર્યા પછી તમે એની નેક્સ્ટ નીડને, એની જે નેક્સ્ટ જરૂરિયાત છે એને જો મોટિવેટર તરીકે વાપરો તો તમે એમની પાસેથી બેસ્ટ રિઝલ્ટ મેળવી શકો. સો જ્યાં સુધી એમ્પ્લોઈઝની ફૂડ, શેલ્ટર, ક્લોધિંગની નીડ્સ પૂરી નથી થતી ત્યાં સુધી એને સેફટી નીડ્સની કોઈ જરૂર પડતી નથી, અથવા તમે સેફટી નીડ્સને જો સામે પણ રાખશો તો એ મોટિવેશનનું કામ કરી શકશે નહીં. દેટ ઇઝ વાય વી આર લર્નિંગ ધ માસ્લોઝ નીડ હાયરાર્કી હિયર. Then the second level of need comes up is said to be safety needs, right? Then the level immediately above physiological is safety need, which helps ensure the physical survival of the person. Safety needs are so those kind of needs કે એક બાયોલોજિકલ કે ફિઝિયોલોજિકલ બેઝિક નીડ્સ, પ્રાઇમરી નીડ્સ પૂરી થઈ ગઈ છે, તો હવે મારે એ નીડ્સને ટકાવી રાખવાની છે, એ નીડ્સ મારા સર્વાઈવલ માટે જરૂરી છે. તો એવું સેફ હોવું કે એવું સેફગાર્ડ કરવું કે જેના થકી મારું જીવન
સરળતાથી ચાલે, અથવા તો આઈ કેન ફૂલફિલ ધોઝ નીડ્સ ઇઝ કન્સિડર્ડ ટુ બી સેફટી, વિચ ઇન્ક્લુડ્સ ફિઝિકલ સિક્યોરિટી હોય, એમ્પ્લોયમેન્ટની સિક્યોરિટી છે, એટલીસ્ટ ફૂડ શેલ્ટર ક્લોધિંગ મને જેમાંથી મળી રહે એટલું એમ્પ્લોયમેન્ટ મારી પાસે હોય, એટલી મારી પાસે શરીરની ક્ષમતા હોય, રાઈટ, કોન્ફિડન્સ હોય કે દેટ રિસોર્સિસ નીડેડ ટુ મીટ ધ બોડીઝ ફિઝિયોલોજીકલ નીડ્સ આર અવેલેબલ. તેમ કે ફૂડ શેલ્ટર ક્લોધિંગ જે બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ છે, જે આટલી વસ્તુની જરૂરિયાત છે એ વસ્તુ મને પૂરતા પ્રમાણમાં છે કે નહીં, એ નીડ્સ છે એને તમે સેફટી નીડ્સ તરીકે ગણાવી શકો. ઇન શોર્ટ, ધ પર્સન વોન્ટ્સ ટુ બી શ્યોર that their physical well-being is protected. Very important line is this કે સેફટી નીડ્સ એવી નીડ્સ છે કે જેનાથી પર્સનને એશ્યોરિટી આવી જાય છે, એક શ્યોરિટી આવે છે, એક ચોક્કસાઈ આવી જાય છે કે મારી એટલીસ્ટ ફિઝિકલ નીડ્સ છે એ હું આના થકી પૂરી કરી શકીશ, રાઈટ. સો અકોર્ડિંગ ટુ માસ્લો, only when the needs included in the physical or physiological and safety levels are met can someone attempt to do more on a day-to-day basis. That means કોઈ પણ માણસની પ્રાઇમરી નીડ હંમેશા ફર્સ્ટ ટુ રહેવાની છે. દેટ ઇઝ સેડ ટુ બી ધ ફિઝિયોલોજીકલ નીડ્સ એન્ડ ધ સેફટી નીડ્સ. જ્યાં સુધી આ બંને લેવલની નીડ્સ પૂરી નથી થતી અથવા ફૂલફિલ નથી થતી ત્યાં સુધી થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ લેવલ ઊભું થતું નથી. That is what Maslow has given in his theory, and he has been criticized also on the same points. Anyways, we move to the third point, that is belonging and love needs. તો એક વખત ફિઝિયોલોજીકલ નીડ્સ પૂરી થઈ ગઈ, ફૂડ શેલ્ટર ક્લોધિંગ પૂરું થઈ ગયું, સેકન્ડ નીડ જે અરાઇઝ થાય છે સેફટી નીડ્સ અરાઇઝ થાય છે. સેફટી નીડ્સ એટલે એક એશ્યોરિટી, એક કાઇન્ડ ઓફ promise that we'll be able to fulfill our biological or maybe the physiological needs, right. The third need arises, that is known as belonging and love needs. Now here the belonging and love level is beginning of the interpersonal relationship. For meeting these needs is social belonging. એક સમાજમાં રહીએ છીએ, સમાજ સાથે જોડાયેલા છીએ, સમાજના સોશિયલ એનિમલ્સ છીએ, તો એક સાથે એકબીજા સાથે એક બોન્ડિંગ હોય, એક સ્ટ્રોંગ રિલેશનશિપ હોય એવું હંમેશા એક વ્યક્તિ ઈચ્છશે. સચ નીડ્સ ઇન્ક્લુડ મે બી ધ friendship, family relationship, etc. The specific of the relationship vary from some seek larger social groups, right, while others are contended many a times with the similar ones, right. તમને બહુ મોટા સર્કલની ઘણી વખત જરૂર ન પડતી હોય, નાના સર્કલમાં, નાના ફ્રેન્ડ સર્કલમાં they are fine with it, but in any ways they need a kind of bonding with the family and such kind of family groups. Maslow have argued that it is important for human to love each other and be loved by the others. The absence of love results into things like loneliness, anxiety, depression. કારણ કે આપણે સોશિયલ એનિમલ છીએ, આપણી આ બહુ અગત્યની નીડ છે, રાઈટ. જ્યાં સુધી ફેમિલી, ફ્રેન્ડ્સ અને સોશિયલ આપણું ગ્રુપ ન હોય ત્યાં સુધી માણસને એકલું લાગે, એન્ઝાઇટી લાગે, ડિપ્રેશન લાગે, and the person will not be able to perform better. That is why these needs plays very important role. The fourth level of need comes up is esteem needs. Now, esteem can be described briefly as the ability for someone to be comfortable in their own skin. That means whatever they are doing, they are fine with it, and they should get the respect for the same. In addition to recognizing that they are competent and worthy of respect, people want others to recognize their competence and respect them. Now this is such a kind of need wherein a person knows that I am worth this. હું આ પ્રકારની વ્યક્તિ છું તો મારું આ વ્યક્તિત્વ છે અને એ વ્યક્તિત્વને ડ્યુ રિસ્પેક્ટ મળવો જોઈએ, એ હંમેશા એનું કન્સિડરેશન રહે છે. સો Maslow differentiates between the two types of needs when it comes to esteem needs. Lower, that means the need of the respect from others, for example prestige જોઈએ, attention જોઈએ, status જોઈએ, ફેમ જોઈએ એવું. અને હાયર એસ્ટીમ નીડ્સ એટલે ધ નીડ ઓફ ધ રિસ્પેક્ટ ફ્રોમ ધ સેલ્ફ. દેટ મીન્સ પોતાના ઉપર જ પોતાને એક રિસ્પેક્ટ હોવું જરૂરી છે, જેમ કે ફ્રીડમ, ઇન્ડિપેન્ડન્સ, સ્ટ્રેન્થ, એટસેટ્રા, રાઈટ. સો હી હેઝ ડિસ્ક્રાઇબ્ડ ધીસ એઝ ધ લોઅર એસ્ટીમ નીડ્સ ઓલ્સો એન્ડ હાયર એસ્ટીમ નીડ્સ ઓલ્સો, બટ ઓવરઓલ વી કેન કન્સિડર ધીસ એઝ એસ્ટીમ નીડ્સ. Fifth need comes up is known as the self-actualization need, right. Self-actualization need means this is the highest level of the need hierarchy or the pyramid given by Maslow, right, wherein he sums up that what a man can be, he must be. Our last level છે. Once the person reaches this level, there are no more needs that can be a lucrative thing for him. પછી એમને કોઈ પણ આગળ પ્રલોભનો, સેલ્ફ એક્ચ્યુલાઇઝેશન પછી આવી શકતા નથી.
અથવા દઈ શકાતા નથી. દેટ પર્સન ઇઝ સેલ્ફ મોટિવેટેડ. એને જો કરવું હશે તો જ એ કરશે, નહીં એના મગજમાં બેસે કે નહીં એને એ વસ્તુ માટેની કન્વિક્શન આવે તો એ ક્યારેય કાર્ય કરતો નથી. તો દેટ કમ્સ અપ એઝ સેલ્ફ actualization need. This level focuses on person's full potential and their ability to reach that potential, or the desire to accomplish all that one can do to the best of one's ability. જે એક વ્યક્તિ એની એબિલિટીથી બેસ્ટ કરી શકે અને એને સંતોષ હોય તો એ લેવલ ઓફ નીડ છે, દેટ ઇઝ નોન એઝ સેલ્ફ actualization need. These goals and accomplishments can include like parenting, pursuing goals, seeking happiness and personal fulfillment. Means આ બધી વસ્તુઓ એવી છે કે જે એ પોતાના મનથી ઈચ્છતો હોય, what a man can be and he must be. So whatever he is seeking for, and he must get those needs. Otherwise, and once he gets these, no any other type of needs is going to say motivate him. He is a self motivated person, and જો અહીંયા પહોંચ્યા પછી એને ફર્ધર કોઈ નીડ્સ છે એ પ્રલોભન તરીકે કામ કરી શકતી નથી. So this is what Maslow has explained in his hierarchy of motivational or the need motivational or motivational need hierarchy, right, or Maslow's motivation need, wherein he has explained, as I told you, the two basic or the three basic needs, that is physiological, safety, security and love belonging needs. Then comes up the self-esteem, and at the fifth level, that means the highest level of need is known as self-actualization. Now beyond these there can be no further need which can be placed by the managers or by the management to before the employees or the subordinates to motivate them to work. That is why this theory is also popular and is used for creating motivation or for giving motivation to the people even today, because when you can place the employees at some level, then the next level of need becomes their motivation, and once that is given to them or that is shown to them, then you can make them work for the better results. That is why Maslow's need hierarchy can be considered as one of the very important type of the theory which can be used even today, and it was found somewhere in early 90s, in the mid of 90s, right? So this is the end of the hierarchy needs theory of Maslow that we have done today, right? When we meet next, we'll be doing one more theory, and then we shall be taking up with the further point as far as group dynamic is concerned, right? Thank you. Take care of yourselves, and we'll meet soon.